All right, so just a second. Hmm. Okay, so welcome back to our channel, and today we are not going to take any live trades, and that is because there is an US Labor Day holiday today, so we are not going to trade. Anyways, we'll be having a lot of you know uh, news coming tomorrow, Wednesday, Thursday, and Friday. So it is an NFP week as well. So we will skip trading Monday because it's a low probability day. But we will use today to backtest and gain some confidence on what we are doing. So on that note, we are going to backtest on Nasdaq, only on Nasdaq. So let me quickly go to 4 hours. And, we'll backtest this bull run starting from 21st of 20th August. All right. Mm, So the time frame, entry time frame that we are going to use is 3 minutes, and for the reference we are going to have 60 minutes and 240 minutes, which is basically 1 hour and 4 hour PD arrays. So the rules are simple. We are going to focus only on the skill zone sessions. That's called as like London session, New York session, and on London session we'll be focusing on 2, 3, 4 a.m. PO3, and on New York session we will be focusing on 9 a.m. PO3 and 10 a.m. PO3. That's it. So totally we are going to focus on 5 hours of the skill zone levels, and what I'm expecting will be the 4 hours and 1 hour time frame should have a sell side or uh, buy side PD arrays. So we are focusing on grabbing a liquidity hunt, and we are going to trade the range. We are most probably not going to hold the trades in a high time frame. So you'll just trade the expansion. So that's what we are doing because it's an intraday style of trading. So the entry criteria will be market should sweep a liquidity, and or it should trade in a higher time frame PD arrays such as auto block, FEG, or breaker blocker kind of stuffs. So once market taps that in lower time frame, which is in 3 minutes, we need we will derive bias from the higher time frame. So in lower time frame, we will need so if we are bearish, there is going to be a bullish move, and then the bearish move is gonna come right after hitting the higher time frame period. So the bearish move should occur on 3 minutes order block, like engulfing an order block to the downside. So if that happens, once the bullish order block, I mean the last buying candle gets inversed, I will go short and my SL will be above that order block, and we will take profits accordingly to the high time frames level. So basically that will be it. So yeah, I hope I haven't complicated things. We will not be actually using SMT, like it's we will take it as a confirmation tool, but we will also take trades if there is no SMT formed at the tops or bottom. If it is present, then yeah, it's a cherry on the top.
So that's how we are going to approach market. So um, also I have some strategies which are back tested. So we were going to like integrate this one with the session liquidities that I back tested. So it's gonna be fun, I guess. I'm not gonna take much of the time, so I'll just practice for like an hour, and I'll just close my stream because I love doing this shit, but I don't want to, practice for so many hours. It's gonna rot my brain. So yeah, so now looking at the 4 hours time frame, we can see that market there is this bearish move, and then market is slowly recovering, and we formed a higher high, right? So possibly there will be a lower high coming here, because if that happens, market will be going higher. So in this scenario, if we are focusing on one PD arrays at a time, we have this liquidity area. Uh, this is a sell side liquidity. We don't actually want to market. We will market when market trades that. I don't want to get my charts congested. So yeah. So there is this PD arrays on the left side, and we go have this FEG on the left side of this curve, right? We have this one, and then we can see already the top quadrant of this FEG is respected. So that's what's up, and but we still have the yeah. So we still have the 50% and 70% has to be respected. So when market came down, this whole FVG is got rebalanced, and then there is this little bit of order block here. In lower time frame, I guess this will be like a breaker blocker, because market made a low and then went higher. So this could be the breaker blocker. We don't know. But however, this is like a potential order block. I mean, it's a very good order block slash breaker block, however you take it. So market tapped into this one, didn't take this liquidity. So either market will be waiting for this one, or it will be going higher. So now focusing on this current order flow, we have this 4-hour order block at the top. I'll just mark it like this. Yeah. So for market to go higher, we need to inverse this order block. So as of now, we will be focusing on bearish setups, because the order flow is bearish. I mean, the current order flow is bearish. So we will be trading cautious here, because if market makes an higher high, then this will be like a breaker, and then we will be going longs. But as of now, market is like forming a lower low functions. So we will be focusing on going, shorts. So now I will go into the 1 hour. My bad. Yeah. So we also have this 4-hour reference to the right side. Mr. Rowley, however, that day separate indicator name and that day separate indicator. Oh, India, key line day separate. I think it's yeah, in the ICT kill zone and pivot center. This one TFO over it will automatically have the days of the week labeler. If you just check this box, you will get this one. So bottom midnight, just keep it as well. And also, if you are trading on Harley po3, I have this indicator basically doesn't like, they have 4 to 5 timestamps, but I coded it, like kind of edited it, so you can the குட்டி குட்டி லைன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதெல்லாமே வந்து PO3 மாதிரி நமக்கு சார்ட் தெரியும். லோ டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஃபார் 4-hour PO3 அந்த லைன்ஸ் கொஞ்சம் டார்க்காக வச்சுருக்கேன். 1-hour PO3ஸ்க்கு ஹார்லி ஓப்பன் க்ளோஸ் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கீழே டைம் ரெஃபர் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, இந்த லைன் பார்த்தாலே யூ கேன் ஃபிகர் அவுட். ஸோ இது யூஸ் ஆகிக்கும் இந்த இண்டிகேட்டரில். ஸோ ஜஸ்ட் ஸோ ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், ஐசிடி கில் ஜோன் அண்ட் பிவட்ஸ் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
try பண்ணி பாருங்க. So yeah, coming back to the back test, in 1 hour time frame, we can see there is this Harley FEG here. Yeah. So there is this Harley FEG and market is currently respecting, and we could see that there is this order block forming out. So session இன்னும் இன்னும் ஏஷியன் செஷனே முடியல. ஸோ no problem bro. So Asian session முடியல, we will just forward it to London session because that is when we are going to focus. So we will be stopping this at 2 a.m. Yeah. I don't think I have to refer this. Yeah. Okay. So here, if you can see in 1 hour time frame, this order block got tapped here between 1 a.m. to 2 a.m. and this Harley candle is a doji candle, right? So probably we can expect a bullish candle at 2 a.m. open, and that is what happened here. So but still we have to keep in mind we are trading at this bearish order block. So if we just inverse and move to the upside, we can potentially take any trades or whatever. Let's see. So the 3 a.m. has opened here, and we are still respecting this area. So if market is planning to go higher, this FVG has to be respected. This 1 hour FVG has to be respected, and any trades in this area, I will keep myself below this 1 hour FVG because we also took all these liquidities to the downside. So let's see if I get any confirmation, I will go long. Yeah. So this will be my confirmation because this 3 a.m. order block has got inversed. So I will go long here at this close, and most probably my SL will be below this order block. I don't want to take much of, I don't want to have a big SL here, and my targets would be, this lows are 2. I'll target the 50% of this area. Yeah, that will be like a 2-hour trade. Let's see how it goes. I'm going to run this like this. That's fucked up, bro. That's fucked up, Yeah. But let's wait for how the 3 a.m. candle closes. We are currently trading on the Harley FPG, and it's respected. It's getting respected. So we are past 3:30, and I don't want to take any trades inside this 3 a.m. I'll wait for 4 a.m. po3. I'll just, so the 4 a.m. po3 has happened, and as per the data, we are still printing this wicks in this 1 hour FPG. So this should work. Most probably this 4 a.m. po3 should move higher. So on that note, let's see. Okay. So I will go long here. The reason
என்ன ப்ரோ என்ட்ரி ஆனோடனே எஸ்எல் வாங்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஷிட் ஹேப்பன்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த செஷன் ஃபுல்லாமே நம்ம லைக் இஃப் வி புஷ் ட்ரேட்ஸில் நம்ம லூசிங் இதில் போயிடும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக தான் போனேன். ஏன்னா இத்தனை வீக்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க கீழே. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி 1 hour எஃபிஜியில் 1 or 2 times வரது இது ஓகே. இந்த இந்த கேண்டல் 3 AM கேண்டல் வீக்கு 4 AM கேண்டல் வீக் தான் வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் அஸ் அவுட். ஸோ பார்ப்போம். பட் திஸ் இஸ் வாட் வி டூ. ஸோ கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக வச்சுக்கிறேன், ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. 10 இருக்கட்டும். ஓகே. ஸோ ஐ வில் கோ லாங் ஹியர். Again, I want this 1 hour to be holding out and pop. Yeah. So I will just wait in the FPGA trade out and pop. Probably the selling is because we are still in the bearish structure, right? So at least this 1 hour should get inversed. I want to see how 4 hours is doing. 4 hours is fine. So in the bearish order block expected. Like if we are shorting at this area now, we'll be profiting, but I'm focusing on longs because we have a bid area on the downside. So yeah, so that 1 hour FPG is getting traded into. And 5 AM on that, I don't trade 5 AMs. So let's skip to now this is something we have to focus. Okay, so probably now market should march higher. We are coming close to 9 AM, so okay. So these lows are taken out. All right, so what PD areas do we have to the downside? Nothing. Like if there is a shorting opportunity here, like in this case my whole bias is bullish, adanala I am getting SLs. But if your whole bias is bearish, your entries will be this one, and then in the order block buy side close irukpathina, in that play you will have entry SL here targeting these liquidities and this hourly FVG. And again higher time frame we can see this liquidity got taken out and there is a wig, and once candle closes below this, so this is where that happened. You can go long here, and I mean you can go short here. SL can be both size, and you'll be still on trade. So that's fucked up. I want to see how 4 hours is doing. 4 hours is properly bearish, but I think this wig might support price. If not, we are fucked. This lowers obviously. What scenarios could you consider today? Maybe the choppy day. Yeah bro, ஏன்னா இன்னைக்கு யூஎஸ் ஹாலிடே இருக்குல்ல. ஸோ யூஎஸ் ஹாலிடே அப்போ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி there won't be any liquidity. So ICT trader you should be focusing on liquidity. If there is no liquidity, it's going to be choppy. It's going to form the liquidity layer. So we don't want to be the liquidity. So அதனால அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்று வந்து இந்த வாரம் என்எஃப்பி வரும், டிவிலாம் வரும் இந்த வாரம் அப்படின்ற மாதிரி. என்எஃப்பி வரும் போது நாளைக்கு நியூஸ் இருக்கு, வெட்னஸ்டே இருக்கு, தேர்ஸ்டே இருக்கு, ஃப்ரைடே இருக்கு. இன்னைக்கு மட்டும்தான் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு போட்டு அரைப்பானுங்க. அரைச்சாலும் அரைக்கலனாலும் இன்னைக்கு ட்ரேட் எடுக்க போறது இல்லை. ஸோ தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் மைண்ட் செட் ஐ ஹேவ். பிகாஸ் மண்டே நம்ம இது எல்லாத்தையும் மீறி நம்ம ட்ரேட் எடுத்து என்ன பண்ண போறது? ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் அஸ்.
ஏன்னா நாளைக்கு நியூஸ் இருக்குங்கும்போது நாளைக்கு ஆப்வியஸாக நியூஸ் அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல மூவ் இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் நோ யூஸ் இன் அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு சார்ட் நான் பார்க்க கூட இல்லை, ஓப்பன் பண்ண உடனே பேக் டெஸ்ட் பண்ண வந்துட்டேன், என்ன நடக்குதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஒர்த் த டைம். லெட்ஸ் சே இன்னைக்கு லாஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா நாளைக்கு எடுக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து it will be low இல்லையா? ஸோ we are also playing that scenario, so we don't want to take today. Coming back to this area, oh, there is this big ass gap here. Okay, இங்க க்ளோஸ் ஆயிட்டு இங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு. I don't know whether it's a glitch or whatever, but either this is like an FVG or gap, something should be there. ஸோ பாப்போம். இப்போதைக்கு மார்க்கெட் இஸ் bearish and நியூயார்க் செஷன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Focusing on New York session, we are still bullish னு பார்த்தோம்னா this low got taken out, right? And 4 hours refer பண்ணோம்னா 4 hours is still bearish, so going longs he might get fucked, but you know, பார்ப்போம். ஸோ இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டான். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டபுள் பர்ச்சேஸ் சினாரியோ. நாளையே எடுத்துட்டான், கீழே எடுத்துட்டான். And I just want to have any kind of period is, you know, நம்ம 3 minutes பார்த்தோம்னா this is clearly a bearish scenario. ஒரு higher high கூட வைக்கலாம். So low high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, liquidity out, double purge. This is not a higher high, this is a liquidity hunt, candles close out. So again, once that happened, you know, we know that this shit is going to come out. ஏன்னா இந்த FVG it's inversed again, கீழே இருக்கிறது inverse ஆயிருக்கு. So the higher probability is that this is going to happen. Also the இங்க liquidity எடுத்துட்டான். So now all the damage is done. Let's see what New York session offers to us. So this is kind of an higher high now. The high எடுத்துட்டான், right? The high எடுத்துட்டான். So this order block, market has closed above this order block. So again இந்த இடத்துல retest ஆகுது. I just want to see if we have 1 minute presentation FPG. I just want to refer that one. ரொம்ப கேவலமா இருக்கீங்க ப்ளீஸ். ஆக்ஷனே சரியான அடி போல நாளையும் கேட்டுவோம். ஸோ 1 minute FPG பார்த்தோம்னா we have here இந்த டாப்ல இருக்கு, that got inversed, so just wait for that. If there is an other bullish candle, I will go long. Fuck, man. Again, this is an SLM, bro. This is 21st August is so fucked up, bro. Like really, it's very hard to take today. ஏன்னா மேலேயும் போல கீழேயும் போல, லைக் எல்லா சைடுமே அடி தான். ஒரு 2 ட்ரேட் 3 ட்ரேட் லிமிட் இருந்ததுன்னா 1 minute ட்ரேட் பண்றீங்கும் போது இந்த மேலே போவான்னு சொல்லிட்டு இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸ் போனீங்கன்னா அடி இந்த இடத்துல பார்ப்போம். 2 சைடு எடுத்துட்டு I just want to market to go away from this range. This range is so toxic actually. பார்க்கலாம். I think there is some news at 10 a.m. You know, news existing home sales. It's a red folder news. So all the sell side is now trapped in the line. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a previous PM session ஓட liquidity. So அந்த low இது. So அதுவும் எடுத்தாச்சு. And this order block got tapped.
So potentially market should go higher, and if that is not happening, then bro, I don't know what to say. I will just end today with loss, you know. Oh, there is an SMT with ES as well. So yeah, this should be the bottom, I guess. And pop in the FEG tap ஆகுற most probably if market is going to run, this FEG will be like a breakaway. But இந்த இடத்துல நான் என்டர் போட்டேன்னா இது எனக்கு பெரிய எஸ்எல், ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ தட் வே. பார்ப்போம், இந்த எஃப்இஜி டேப் வச்சுன்னா ஐ வில் என்டர் லாங்ஸ், இல்லைனா ஐ வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம் அதர் பீரியட் இஸ் ஆன் த வே. அண்ட் 4 hour 10 AM ஓப்பன் நடந்திருக்கா? யா, ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் 4 hour லோ எடுத்துட்டான். யூனோ த டர்ட்டில் சூப் டைப் ஷிட். ஸோ இந்த இதுதான் ப்ரீவியஸ் 4 hour லோ இது எடுத்துட்டான். ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. They are going to make a breakaway gap. So at this point, this is the only reference we have. It's a high risk trade, but இது வந்து நம்ம பிரேக்கரா எடுத்துக்கலாம். So this will be like our acting like our breaker, right? So if this is our breaker, if we enter here, our SL should be below this one. But let's say market is going crazy and plans to tap into this FPG, our SL will be fucked. So the question is, am I going to take that risk? I don't know, bro. I should probably wait. I should wait. 10:42 time. So 11 AM open. For the context, it is a kind of a very good bullish price action. Bullish close the 1 hour or a candle. So I want market to come. இது கீழே எவ்வளோ, ஏன்னா 11 AM ஓப்பன் மேலே போகுது அப்படின்னா we need a big downside, right? So I just want market to form a wig, and if we are planning to make this as a breakaway gap, this liquidity should not be taken. பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. யா, ஸோ கீழே வந்துருச்சு. We don't have any entry because that is a big fat bearish candle. So 3-minute FEG tap. It doesn't look like a tap. Okay, so it's respecting. Yeah, I would probably enter here, but this is my thing. Go long, fuck this shit. 766. Yes, the point. It's a 76 point SL. This is so fucked up. We don't want to have this big of an SL. ஏன்னா 100 பாயிண்ட் எஸ்எல் வச்சு ட்ரேட் எடுக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். 50 பாயிண்ட் ஓகே, ஐ கேன் மேனேஜ். 74 is fucked up. So this candle's low should be protected, and if we are going higher, we will focus on 1:2 ன்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் this இந்த ஆர்டர் பிளாக், சரி ஆர்டர் பிளாக் வரணும் மினிமம். ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, I'll just play it like this. Yeah, that's it. I'm going to call it a day, bro. அவ்வளோதான் இன்னைக்கு. ஸோ பேசிக்காக Thursday losing day எனக்கு. We can't do shit. If you don't mind, bro, I tell what scenario you would tell yours for tomorrow's shopping maybe. நாளைக்கா தெரியல ப்ரோ, மேபி. Yeah, maybe not. தெரியல பார்ப்போம். So this whole price action is fucked up for Monday, $20+ bro.
I will go for the next day. Probably a losing day nakaniki, so can't complain. I'm fuck bro, I'm sorry bro. I'm fine as long as I am not trading the till, you know. So இந்த PD raceல எடுத்துருவோம், ஏன்னா these are all rebalanced. We'll keep this one here. ப்ராப்பரா அந்த ஆர்டர் பிளாக்ஸா இந்த இடத்துல பேசாம செல் பிளான் பண்ணியிருந்தா நேற்று கதையே வேற. பயாஸ். It's okay bro. Hey bro, Sri Krish bro. என்ன ப்ரோ இந்த பக்கம் ட்ரேட் எடுத்தீங்களா இன்னைக்கு நாஸ்டாக்ல? இல்லை இன்னைக்கு நோ ட்ரேட் டேவா? So we have this hourly FEG here. Okay. So Asian sessionல ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கான். So this kind of a ranging session ஏஷியாவில். பார்க்கல என்ன நடக்குதுன்னு. To be honest, நேற்று அதாவது 21st or 20th August சரியான லாஸ் எனக்கு. ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் போயிருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. இப்போ வந்து நான் பை போவேன்னு கேட்டால் கிடையாது, ஏன்னா நேற்று பை போய் அடி வாங்கிட்டேன். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஐ won't have balls to go buy. Also there is this higher high. Like PDR ன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா we don't have that big of an inefficiencies anywhere. பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹவர்ஸில் எவ்ரிதிங் இஸ் ரீபேலன்ஸ்ட், லைக் இட்ஸ் எஃபிஷியன்ட். இந்த பீரியட் பார்த்தோம்னா இந்த ரிஜெக்ஷன் பிளாக் ஒன்று இருக்குது, வி கேன் பிளே வித் இட் இன் 4 ஹவர்ஸ். அண்ட் 1 ஹவரில் பார்த்தோம்னா திஸ் ஹோல் திங் இஸ் ஃபக்ட் அப். அண்ட் ரிஜெக்ஷன் பிளாக்ல மேபி திஸ் இஸ் லைக் 50% ஆர் சம்திங், இட் காட் டேப்ட். ஸோ இது ஆர்டர் பிளாக்னு எடுத்திருந்தா இதுக்கு மேலேயாச்சும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். எகெயின் இவ்வளோ தான் வருது. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஐ வுடன்ட் ட்ரேட் டுடே. இல்லை அப்படின்னா ட்ரேட் எடுத்து அடி வாங்கியிருப்பேன். ஸோ ரெண்டு ஒன்று தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ என்னன்னு. ஸோ டூ AM சரியான எக்ஸ்பென்ஷனாக இருக்கு. முட்டி பொழக்கிறானுங்க போட்டு. ப்ரீவியஸ் டே லோ டார்கெட்டா? நைஸ். மேபி அதுக்கு மேலே. ஐயோ பா, சேல்ஸ் போயிருந்தா செம்ம ஜாலி தான் போயிருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்தால் வி கேன் கோ ஷார்ட் எடுத்து எஃபிஜி 3 minutes எஃபிஜி. இங்கே ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு 3 minutes எஃபிஜி. அதை விட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பிளாக் க்ளோஸில் என்ட்ரி போவேன் அப்படின்னா வி கேன் கோ லாங், ஐ மீன் ஷார்ட் இயர் எஸ்எல் அபவுட் திஸ் ஒன். ஸோ தட் ஷுட் பி லைக் 3 hour. திஸ் இஸ் லைக் டேம் ப்ரோ, இந்த கடைசி கேண்டிடேட்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் டே லோ எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல உண்மையாக நம்ம லாங் போவோமா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டம். Even if you want to go long, the balls that you should have, because the fall is insane. So and also previous day low இருக்கு. I just need இந்த இடத்துல ஆர்டர் பிளாக்லாம் போட்டிங்கன்னா இங்கிருந்து வரும். ஸோ அது பெருசு.
ஸோ ஏதாவது வேற ஏதாவது எஃபிஷியன்சிஸ் வருதான்னு பார்ப்போம். ஸோ இட்ஸ் 3 AM PO3 now. 4 hour PO3 பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆன உடனே வந்திருக்கான். ஸோ ப்ராப்ளி இஃப் திஸ் 4 hour has to go higher, this is like a nice scenario. ஏன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் டே லோவும் எடுத்தாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ப்ரொடெக்டடாக தான் இருக்கு. பட் இட்ஸ் பிரேவ் கால். கொஞ்சம் பால்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த ட்ரேட் எடுக்க முடியும். அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு எஃபிஜி டேப் மாதிரி இருந்தால் இது கோ. திகுன்னு ஏறினா இட்ஸ் நாட் மை என்ட்ரி. So this is like an 1 hour candle. So we'll just wait for this 1 hour order block to get inversed. Okay. Yep. So this is happening. First the 1 hour thing is getting inversed. ஸோ அடுத்தது என்ன, நமக்கு 4 hour PO3 இருக்கு. ஸோ இஃப் திஸ் ஹேஸ் டு ரன் புல்லிஷ், வி நீட் இந்த லெக் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். இவ்வளோ தூரம்லாம் கீழே வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு போகிறது, the probability is low, but still we have a lot of inefficiencies here. So the call is, if we are actually going to go higher in this leg up, இந்த ஹைஸ்ல ஏஷியன் ஹைஸ்ல எடுக்கிறோம், டெய்லி ஓப்பனுக்கு மேலே போகிறோம் அப்படின்னா, maybe this will be like a breakaway gap for us. பார்க்கலாம். I'll go long, bro. I'll go long here. சின்ன SL தான். We will play this way, and my target will be 2 hour. 2 hour is aligning with 1 hour FEG. இந்த ப்ரீவியஸா நம்ம 1 hour சிபி, டு பி ஆனஸ்ட். அட்டி என்ன போலாங்க, அட்டி ஐயோ தெரிஞ்சிருந்தா நான் ட்ரெயில் பண்ணியிருப்பேனே. ஸோ என்ன கணக்கு எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியல. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி வி ஷுட் ஹேவ் ட்ரெயில்ட், பட் ஹே இட்ஸ் ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஏஷியன் ஹைஸ் தான், விச் இஸ் ஐ மீன் டே டு டே ஓப்பனுக்கு மேலே போயிட்டான். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ புல்லிஷ் கேண்டில். ஏஷியன் ஹை எடுத்துட்டான். ஸோ அவ்வளோதான். 4 hour I won't go long again. 4 hour PO3 is done. ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா, இந்த சைக்காலஜி என்னன்னா, நமக்கு ஒரு மாதிரி ஃபக்டப்பாக இருக்கிற டேஸ் அப்போ we have booked loss. ஆனால் நம்ம ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்த டே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ட்ரேட் தான், மோஸ்ட் ப்ராபப்லி we should have trailed it. பட் இவ்வளோ பிளாஸ்டாக வருதுன்னு சொல்லி நான் ஒரே கண்டில் அடிக்கணும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ யா தட்ஸ் எனிவேஸ். லெட்ஸ் சே வி க்ளோஸ்ட் இயர்னு பார்த்தோம்னா, லைக் we lost $500 yesterday, but today we made $100. That's definitely a way to go unprofitable. So we just have to lock in. So maybe இங்கே பொசிஷன் சைஸ் அதிகம் பண்ணியிருக்கலாம், கன்சிடரிங் if you are actually aggressive on this area, but let's say it's just a day. So பாப்போம், let's just try to work it out. So 5 AM PO3 வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 AM 4 AM ரெண்டுமே வந்து ப்ராப்பரான புல்லிஷ் 1 hour PO3. 4 AM பார்த்தீங்கன்னா முழுங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த சினாரியோ, if price is still bullish அப்படின்னா we can expect 5 AM PO3, at least this one. But there is also a probability that 5 AM could consolidate. ஏன்னா there is a too much expansion happened. We still have New York sessionல பரப்பான் மேலே வச்சிருக்காலுமே we have to form some liquidity. So on that note, we just have to see 5 AM எப்படி. most probably it will be consolidation. So yeah, 5 AM பார்த்தீங்கன்னா consolidation to மேலே அந்த doji kind of shit. ஸோ இந்த இடத்துல if you are ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இங்கே பை போயிருக்கேன். லெட்ஸ் சே 4 AM PO3 I have missed my entry னா I'll be so fucked up. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மூவ் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு I would be like
ஏன்னா நேற்று லாஸ், இன்னைக்கு the move that we expected is happening but we missed it அப்படிங்கும்போது the frustration will be there. அப்போ போயிட்டு will be like 5 MPO3 entry ஆகிட்டு இங்கே எஸ்எல் வாங்கியிருப்போம். ஸோ if you are having that PNL in our mind psychologically எது நம்ம அவாய்ட் பண்ணணுமோ அங்கேயே போயிட்டு நம்ம ட்ரேட் எடுப்போம். ஸோ தட்ஸ் திங் we have to focus also. ஸோ அவ்வளோதான், 6 AMPO3லாம் மதிக்க போகிறது இல்லை. we are not going to take trades. So we'll skip to 8, 9 maybe, most probably 9 நல்லா இருக்கும். அது வரைக்கும் we will let market to form liquidities. ஓகேவா? ஏன்னா we have to play with hardly FEGs for our PDRAs and stuffs. So time 9 AM ஆமாம் 9 AM வந்துருச்சு. And we have this 1 hour FEG here, right? 1 hour FEG இருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு இன்வெர்ஸ்ட் FEG சிபி இன்வெர்ஸ் பண்ணது இருக்கு. So probably this will be the area we'll be focusing on during 9:30 open. Damn bro, that's a very good liquidity hunt. Okay, I wouldn't go long here. I would go long here in the area. I'll be like, fuck this shit, I'm going long. And my SL will be this low. That's like what? That's like yeah, I can work with 40 point SL. So target will be minimum 800. பார்த்தோம்னா எவ்வளவு தூரம் போகுது? Having around yeah, this is a very good liquidity to trade, bro. பறக்குறானே பையன். We will aim for previous day high, but we will also focus on this liquidity that we marked. Then New York, previous New York liquidity. Okay, so in this note we'll just go with one candle at a time. Okay, so there is this FEG, there is this FEG tap, so we can probably go long here in this tap, and SL can be below this one, but I'm not going to do that. That's not my style, so we'll just focus on this one. And until or unless we take some liquidities, bro, this fucked up, bro. I do not want that low to be taken. Oh, what the fuck? So we have this news, right? Okay, so that's like, oh, this guy, bro, this motherfucker talks. Okay, fine. That's what's up. So I would have trailed, or I would have left this open if I knew there is a news here. But my bad, I didn't know that was coming. But hey, we are ending with the profit today, so it's a way to go. And this bearish 4-hour thing that we talked about, we got inversed. And the good thing is, this is now our bullish stuff. What the fuck? Yeah. So now this is our bullish breaker, bullish order block. So we'll just keep this one here, and now we'll play it out. I will probably like fucking hold this trade to my balls, but I swear. Anyways, there is this 4-hour FEG here, so I'll be like booking the stuff here. If this one, if I saw this coming, I'll be booking this in 4-hour FEG. So this I will probably book at this area. So yeah, it's okay, it's okay.
So the 1 hour po3 is insane. We tapped into that 1 hour FEG and we are raising higher. So probably the market is making a bullish structure shift, and we are also inversing this 4 hour FEG. So this is a bad sign for going bearish. So I'll probably look for longs. Officially, I was looking longs all the way, but officially, technically we are down to look longs. That's the thing. So yeah, I don't trade 11 a.m. po3. That's fucked up. I'll just skip this shit to next day. Yeah, I will call it a day today. ஃபுல்லாக கன்சல்டேஷன் தான். பிஎம் செஷன் எல்லாம் அடி என்ட்ரி போயிருந்தா சரியான அடி தான். ஏன்னா அங்கே பையில் விட்ட ப்ராஃபிட், பையில் எடுத்த ப்ராஃபிட்லாம் இந்த கன்சல்டேஷனில் மாட்டியிருக்கோம். ஐயோ, நீ என்னடா 2 AM வந்துட்டீங்க அதுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ வாட் ஷுட் be our point of interest? So our point of interest should be this 4 hour FEG, right? So if you see, this is our liquidity down here, and inside this 4 hour FEG, this 4 hour FEG is big as candle, so I won't expect this complete 4 hour to get tested, because this is like our first run to the upside. I don't want this to be completely rebalanced. I want some part of this to be left out. So if that's going to happen, we can plan or frame our entries at these areas. We don't want price to come at these levels, but let's see. Okay, and looking at the hourly, we don't have any PD rates to play on the sell side of this curve, so we'll just play with, as of now we don't have nothing to do. So let's see. Okay, we took that liquidity now, so now what's up? So that's, we took that at 3 AM candle. That's something we have to focus on. Are we having the follow-up? No, we are not. Okay, there is a very good consolidation happening at 3 AM open. If market goes above this high at 3:30, I'll go long. Yeah, I'm not interested in shorts because we have this 4 hour FEG, and inside that we have this liquidity, and we are trading in this 1 hour thing. So let me just quickly mark this as well, because this is also a liquidity, right? So I will also mark that one. So now let's see what happens. I'm completely looking to go long. So 3 AM for talking about PO3, the 2 AM PO3 is bearish, and 3 AM we are respecting this, hitting on this high time frame PD array. So we should be cautious. We don't want to get caught in between the liquidity purge. So we can see there is some kind of bullish presence coming here. I want this highs to be taken. I want a good close. This is not what I'm looking for. So 3 to 4 AM, it's consolidation. It's a doji one, right? So now let's see. We have something interesting here. So now if you see, there is this 1 hour FEG here. So there is this 1 hour FEG here coming in this area. So I'm insane if I'm planning to go short in this FEG, because this is an impulse and a retracement, tap into this liquidity hunt, and I want this 1 hour FEG to get inversed. Anyhow,
I want to see a good close inside this area. So probably I'm thinking this is like a day's lows, or this should be like a day low, London low. So let's see. No, we are still consolidating. Okay, okay. So this is a hard time to. Okay, I something's going to happen, I guess, because around 4:30 we are having this move. Again, as I said, I want to close above this high. I don't want to go long anywhere in this area. Also, if it is good if market also take this liquidity as well. Yeah. Okay. So 5 a.m. open happen. I think we can focus on 5 a.m. today because we are tapping into an important area in these places. So let's say there is an other play also going on here. So let's say grading this level. So this is like a swing low. Oh my bad. So this is like a swing low to swing high. We are trading on this 25% level. You know, like I'm just saying, if you trader can, if you are all aware of, he focuses on going short at this area and booking profits around these areas. So if you are like going against the trend and if your strategy is kind of doing this, you can actually trade this Harley POG that's pausing here, and this 3 a.m. tap into this Harley POG is all you need to go short. You can go short at this close. Your SL can be this high. You can target these areas. So this will be like your play. But I'm looking to go long. I'm not focusing on going short. So the 50% of the stage comes here. Again, I will only look longs within this area, so I'm still good. So let's see. Probably I guess market will go up before pre-market like 8:30, something like that. Okay, so there is an SMT with US, I mean Nasdaq, sorry, ES, and the 1 hour close is not good. So that's a bad sign for all the bears coming in. Also, we have traded into this 4-hour FEG. The bad thing is the 4-hour FEG's close is not good. It's a very good close inside this area. So let's see how it goes. So we are still under bearish spill. Okay, so there looks like reversal maybe, but I'm not going to take any trades between 6, 7, 8. So I will just skip. I'll directly go to 9 p.m. 9 a.m. So if you can see 9 a.m. So until 9 a.m. we are trading into this 4-hour FEG. So I will still look for longs. I will take this one here. So this is our bullish breaker. Bullish order block here. So I won't be mad if market taps into this area, but I do not want that to happen. I want some part of this FEG to be left out, like a breakaway gap or something. So I want that to happen. So actually you can see there is this FEG that is unusual in this area, and it's weird that it's acting out because we had this previous low. Market fails to take this one. We are approaching market in the site of bullish presence, so we are failing to take this low and we are forming a displacement, and this is happening before 9 open. So now I have two options. Will I go long here with keeping this as my SL, or will I go long after 9:30? I think I will take the call. I'll go long here.
I'll keep this low as my SL. So what this is like a, it's like a 10 point SL. I will add some more quantity here. Yeah. So now let's see. What the fuck? My bad, I haven't kept my TP. So I think I should play this again. So my SL will be below this one, and my target will be like this one, which is 2R, right? And where is my 4-hour thing? Yeah, it's here. Okay, so let's see. Oh, my SL got triggered first. I just want to know which side market went first. So it went to the upside first. Wow, why are you bullshitting me, bro? My tape would have been hit, bro. Like, what are you talking about, man? Actually, get my TP at this 400 level, right? Yeah. The fuck? Oh, that's right. My bad, my bad. So, it is my SL type shit. 930 open. Okay, now we are talking. This is what I'm talking about. So now we will go to high time frame, and now there is this double purge type shit happening all around the place. But I'm looking to go long, bro. You know what I'm saying? I'm looking to fucking go long, and I will still go long because this is like an SL hunt for me. And if I'm entering long here, keeping this, I can still work on this area, I guess. Okay, I will be trading peacefully, knowing this will be my stop loss. So let's say I'm focusing on 1 hour. 1 hour is like about this area. I think 1 hour is achievable, bro. I will go for, at this point, I will go for London highs, you know. We are going all in, bro. Okay, that's good. Oh, that is bad. Oh my god, bro. Please don't take that low. I swear to God. Yeah, yeah. Now the price is edging me, bro. Not bad. But the good thing, we inverse that. Just a second. Yeah, so the good thing is we inverse this Harley POG. I mean, Harley FVG, right? That's what I'm talking about. Mm. Yeah, I don't know what the fuck happened there, but you know, I'm gonna hold this trade, bro, because
I'll hold this trade. Oh man, I'll fucking I'll fucking end this trade, bro. I'll kill this one off. I don't like this shit. Yeah, yeah, I will end this trade. Okay, so that's a very good day to trade. You know, we are finally in presence and in sync with the order flow. Because if you can see, this 4-hour close is insane, and the 10 a.m. 4-hour PO3, whatever you call it. So I just want to see how market reacts. It definitely took my TP and it's still going higher. I would have missed all those profits, but who cares? I'm profitable, bro. What are you talking about, man? I'm profitable, you know. This shit is all we need. We don't have to capture the full ass trend upside, you know. So you'll just skip to next day and mm, bro. I think my friend is like trying to access this one. தனிமை கொஞ்சம் கிடைக்க கூடாதா. சரி, இப்போ வந்து 2 AM ஓப்பன் ஆக போகுது. இன்னைக்கு டியூஸ்டே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்ப்போம். சி how things will go. Bro, I'm calling it a day. But anyways, I back tested enough, you know. This shit is frustrating. I will come back tomorrow, you know. So I'll just show my thing. Replay trading. Yeah. So we were in drawdown and then we came into the profit. So yeah, so that's it, bro. I'm going to call it a day, and we will continue from this one. Let me say from 26th August. All right. So yeah. So bye bye.